that I am downloading, and then later we will go to your YouTube studio. Here, go to Google, then you type YouTube studio. Yeah. You pick this one. Okay, so what you will do is you choose this one. Yan guys, ang pipiliin nyo. Yan, wag yung sa baba. Do not use the app. And then, another one is you use this one. Do not use the application. Ayan. So, punta ka. Yung video pala, the video. For example, I have here two video, diba? I have here two video pa. The road trip emo still uploading. For example, etong video na to, yan yung DIY diffuser. So, if you are a monetized channel, you on the monetization and click save. And then this one, ayan, as you can see, guys, as you can see, ayan o, it is as easy as 1, 2, 3. Wala kasing screen right ito. Ayan. So, nakita nyo po ito, di ba naka-private pa siya. So, ang gagawin mo, ipa-public mo siya. Public. Tapos, click the schedule. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Public. Public. Schedule. Ayan. Public schedule. Tapos, set nyo siya as premiere. Set as premiere. Piliin nyo yung oras at saka yung date. Yan. So, click. For example, I want it to, wag nyo pipindutin yung instant premiere, guys. I want it to premiere today at, anong oras na ba? Today at 11, lalampas na tayo. At dito. For example, I want to premiere it at 11:15. Ayan, 11:15. So, set as premiere. Yan siya, di ba? Nakita nyo? Set as premiere. And then, schedule. So, yun. Ganun lang kadali, guys, mag-premiere. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa laptop nyo. Basta pipindutin nyo lang yung wag yung sa application na studio. Okay po. So, we will see. Naka-premiere na yun mamaya. I-try natin. Tapos naman, pag gusto nyo siyang, iibahin natin yung para sa lalagyan nyo siya ng, halimbawa gusto nyo siyang lagyan ng lagyan ng, tawag dito, lagyan ng thumbnail, doon nyo siya pipindutin. Yan. Yan. It's not made for kids. Lagyan nyo siya ng tag. End screen. Lagyan natin ng end screen. Yan, ang paglalagay ng end screen, pwede po kayong mamili. Or sa YouTube, pwede siyang mamili. Lagyan nyo ng save. Save nyo, best for viewer. So, pwede nyo siyang lagyan din ng playlist.